അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് ഉയരം. ഉയരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇത് 10 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ 1 മില്ലി ബാർ എന്ന തോതിലാണ് കുറയുന്നത്. കാരണം മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും വായുവിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് ഇവിടെ മർദ്ദം കുറയാൻ കാരണമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെവി അടയുന്നതായി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. കാരണം ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വായുവിന്റെ മർദ്ദം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഉയരവും അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും വിപരീതാനുപാതത്തിലാണ് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്. വായുമർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ഘടകമാണ് താപം. മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പോലെ തന്നെ വായുവും ചൂടേൽക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുന്ന ഒന്നു തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ വികസിക്കുന്ന വായു സാന്ദ്രത കുറയുന്നതിനാൽ അത് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നു. ഇതോടെ വായുവിന്റെ മർദ്ദം കുറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന വായു ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങുന്നതോടൊപ്പം തണുക്കുന്നു. തണുക്കുമ്പോൾ വായുവിന്റെ സാന്ദ്രത വീണ്ടും കൂടുന്നു. ഇങ്ങനെ സാന്ദ്രമായ തണുത്ത വായു വീണ്ടും താഴേക്ക് തന്നെ ഊർന്നിറങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെ ആ പ്രദേശത്തെ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടുന്നു. താപം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറയുകയും താപം കുറയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ രാത്രിയും പകലുമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. കാരണം സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് വായു മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുകയായിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഇവിടെ വായു താഴോട്ട് ഊർന്നിറങ്ങുകയാവും ചെയ്യുന്നത്. അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ആർദ്രത. അന്തരീക്ഷവായുവിലെ ജലാംശത്തിന്റെ അളവാണ് ആർദ്രത എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നീരാവിക്ക് വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജലം ബാഷ്പമാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തം വായുവിൽ നീരാവിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ആ വായുവിന്റെ മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആർദ്രതയും അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും വിപരീതാനുപാതത്തിലാണുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ചിത്രത്തിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഒരേ ഉയരമുള്ള 2 സ്ഥലങ്ങളെയാണ് A, B എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന A ഭാഗത്ത് മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. കാരണം ഇവിടെ വായുവിൽ നീരാവിയുടെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ ചിത്രം ബിയിൽ മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. കാരണം ഇവിടെ ഉൾപ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നീരാവിയുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്ത് മർദ്ദം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉച്ചമർദ്ദം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്ത് മർദ്ദം കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ന്യൂനമർദ്ദം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. ഇങ്ങനെ മർദ്ദവ്യത്യാസം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകൾക്കാണ് സമ്മർദ്ദരേഖകൾ അഥവാ ഐസോബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമ്മർദ്ദരേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏതൊരു പ്രദേശത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിന്റെ വിതരണക്രമം അനായാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. In this video, we shall learn about the various pressure belts and wind patterns that have developed on planet Earth. While understanding the basic concepts behind the development of pressure belts, we will not take into consideration the tilt of the axis and the influence of land-water distribution. The equator divides the globe into southern hemisphere and northern hemisphere, and equatorial belt extend up to 5 degrees north and 5 degrees south. Equatorial region receives nearly vertical rays of the sun, and this heats up the air near the equator. When temperature increases, pressure decreases. So, along the equator we have low pressure, and we call this region as equatorial low pressure belt. The warm air starts rising up in the troposphere
and as the warm air is rising, the temperature drops. After rising up to a certain point, it stops rising upwards because it becomes cooler and it is obstructed by Tropopause. So the air spreads out. The air starts moving in the southern and northern direction. As the air is moving, it becomes denser, and after a certain point, it sinks down to the surface. So at around 30 degrees north and south, we have sinking air. This sinking air is cool air, so it forms high pressure systems. These regions are called as subtropical high pressure belts because these regions lie outside the tropical region and at the same time adjoining the tropical region. The sinking air now moves towards north and south. So along the equator, the warm air rises, spreads out and cools and sinks down. In this way, it develops convectional currents. At the poles, the sun rays are very much inclined. So we have cold air that sinks. These regions are known as polar highs. In the northern hemisphere, the air moves towards the south, and in the southern hemisphere, the air moves towards north. At this point, we have air coming from north and south. So, at this point, the air converges and rises up. These regions are known as subpolar lows. So, at 60 degree latitudes, we have low pressure system because we have rising air. Along the equator, the air is rising because of convection, and at subpolar lows, we have rising air because of convergence. This rising air also spreads out, cools and sinks. Same things happen in the southern hemisphere. On the surface of the earth, along the equator, the winds move from high pressure regions to low pressure regions. That is from subtropical highs to the equatorial low in the northern and southern hemisphere. These winds bend to the right in the northern hemisphere, and in the southern hemisphere, the winds bend to the left. And this is described as Coriolis effect. The winds bend to the right and left in the northern and southern hemisphere respectively because the earth is spherical in shape and the earth rotates from west to east. In the same way, in between 30 and 60 degree north and south, the wind bends towards right and left in the northern and southern hemispheres respectively. Even at the polar region, the same phenomena can be seen.